Udhayanidhi Stalin, Sports Minister of Government of Tamil Nadu and the son of the Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin, has found himself in deep trouble after a remark on Sanatana Dharma have gone viral. மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். The remarks sparked a significant backlash on social media as well as public life across the country, and the leaders of various parties have also given befitting replies to Stalin. Some of them have termed the remarks genocidal, while some are calling Udhayanidhi Stalin the Pappu of South Indian politics, just like Rahul Gandhi is the Pappu of North Indian politics. So what is this Udhayanidhi Stalin Row that have not just got everyone's eyes, but actually forcing every Sanatana Dharma follower to respond to it? Or maybe the better word would be retaliate. We will know many things regarding the issue, for which you have to only watch the video, which we anyway keep short and simple. So without wasting any time further, let's start the today's video. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Udhayanidhi Stalin, who serves as a Tamil Nadu's minister and is the son of CM of Tamil Nadu M.K. Stalin, made a controversial statement on Saturday on Sanatana Dharma. He said that Sanatana Dharma is incompatible with the concept of social justice and thus should be eliminated. Stalin drew a parallel between Sanatana Dharma and diseases like dengue, malaria and COVID, which has led to strong criticism from leaders of various parties as well as the common public. Stalin made these comments during a writers' conference in Chennai, where he expressed the opinions that Sanatana Dharma should not just be opposed but completely eradicated. The remarks sparked a significant backlash on social media, with numerous individuals urging for legal action to be taken against the Tamil Nadu's minister. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla said, "Once again, the Indic alliance has shown its true face. Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatan Dharma with diseases, and has also said that Sanatan Dharma should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call, and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress party. This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharma is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasaragod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is this Mohabbat ki dukaan or is this Nafrat ke bhaijan? Mamta Banerjee refuses the tilak. This is the long pattern of Sanatan Virod. But now Uddhav Thackeray ji and members of this so-called alliance should tell us, is this the manner in which Judega Bharat? By calling for the extermination and termination of that faith which 80% of the people have astha in. Uddhav Thackeray ji, you talk about being a big champion of the Hindutva cause, but your own allies, right from abusing Hindutva, right from threatening Hindus, right from calling for the extermination of Sanatan Dharma, right from calling Hindu Dharma as a dhoka, they have made all kinds of choicest abuses against Hindu religion, Hindu faith and its believers only for vote bank politics. Yet Uddhav Thackeray ji has not a word to say. This is their true foe. Rahul Gandhi claims to be a Janyudhari Hindu, a true Shiv Bhakt. But Rahul Gandhi is absolutely silent, because for Rahul Gandhi, it is not about Mohabbat ki dukaan. It is only about vote bank ki dukaan. Hindu or Sanatan ko do gali taki mile vote bank ki tali. This is the motto of his Nafrat ke mega mall and Nafrat ki mega store. Tamil Nadu BJP chief Annamalai dubbed him as Pappu of South Indian politics, just like Rahul Gandhi is the Pappu of
North Indian politics. அதே தான் இவர் ஜூனியர் ராகுல் காந்தி சீனியர்னா எப்படி நார்த் இந்தியாவுக்கு ராகுல் காந்தி இருக்காரோ சவுத் இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின். அதனால தான் நிறைய ஆன்லைன் கமெண்ட்டை பார்க்குறேன். நார்த் இந்தியாவோட பப்பு ராகுல் காந்தி, சவுத் இந்தியாவோட பப்பு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜூனியர் ராகுல் காந்தியாகவே வேலைப்பாட்டிருக்கு. ராகுல் காந்தி பிரச்சனை என்னென்னா டைனாஸ்டியில் வந்து அதான் பிரச்சனை. அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வச்சா அதில் அப்படியே நோகாமல் அரசியலுக்கு வந்தால் இதான் நடக்கும். இந்த அமித்ஷாஜி சொன்ன பிறகு இந்திய அலையன்ஸுடைய வாக்கு சதவீதத்தை மினிமம் 5% உதயநிதி ஸ்டாலின் குறைச்சிருக்கார். எனக்கு நார்த் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரியும். நான் நிறையா அங்கே சுற்றி இருக்கேன், பார்த்துருக்கேன். குறிப்பாக குஜராத், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார் அதெல்லாம் எப்படி வாக்களிப்பார்கள் என்று அவர் தொடர்ந்து இதே மாதிரி பேசணும். இன்னும் ஒரு 20% குறைக்கிறதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய வேண்டுகோள். On Tuesday, 5th September, 262 eminent citizens, including 14 retired justices, 118 armed force veterans, and 130 former ambassadors and bureaucrats, wrote a letter to the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, regarding Stalin's remark comparing Sanatana Dharma with diseases and calling for its eradication. In the letter, these eminent citizens have requested the CJI to take the suo motu cognizance of hate speech by the son of Tamil Nadu CM M.K. Stalin. The letter states that his speech could incite a communal disharmony and sectarian violence in the country. Even the Prime Minister, in his first reaction to the hate speech, has categorically stated that the remarks of Tamil Nadu minister needs a proper response. While addressing the Council of Ministers meeting ahead of the G20 summit in New Delhi, PM Modi instructed cabinet ministers to properly respond to the opposition for making hateful remarks against the Sanatana Dharma. However, even after facing nationwide criticism over his remark against the Sanatana Dharma, Mr. Stalin stood firm on his views. Have a look at this video of him. நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்லை ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரெல்லாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போறாங்க. நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனமா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றதுதான் சனாதனம். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க. எல்லாத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். Now, one must understand that was a prepared speech he was reading, which means very consciously he was speaking what was supposed to be spoken there, and he exactly used the words like malaria and corona, and how it has to be abolished, how Sanatana Dharma has to be abolished and eradicated. Last year also the same people did a conference called Sanatana Opposing Conference, and this year the same people renamed the conference to Sanatana Eradicating Conference. Here one must understand that opposing is okay. You must have an ideologically different viewpoint, so you can oppose a concept. But here Stalin went a step further, calling it Sanatana Eradicating Conference. Anybody who understands English would understand that when you have to eradicate a dharma, its foundations, which are its sacred places, its temples, must be eradicated. All essential practices must be eradicated for it to die a natural death. Now in case of our Sanatana Dharma, it has always been under attack by both Islamic invaders and the West respectively, and each time the invaders forced to convert or choose death as an alternative, Sanatanis at such circumstances chose death. Which means now once again, in order to try to eradicate Sanatana Dharma, one must ultimately terminate its followers, since they never live their dharma. In short, the solution is ultimately genocide. The Mughals and the British both conducted mass murders and genocide to achieve the same objective, to eradicate Sanatana Dharma and replace it with Abrahamic faith. By the way, Mr. Stalin said his party's policy is one clan, one God,
which is how Abrahamic religions work. And Mr. Stalin considers himself to be a proud Christian. Mr. Stalin may now refrain from accepting what he actually meant at that conference. He is now not accepting that he called for genocide. He only wants the Sanatana Dharma to be uprooted from the society, as he considers that it divides people and oppresses certain sections of the society. But on the irony, after Sanatanis constituting around 80% of the population of this largest democratic nation, which is Bharat, Mr. Udhayanidhi Stalin being able to propagate such negativity in this society proves his views to be completely baseless. If it was to be true, then his 2.3% of Christian population and a 14% of Muslim population would have not been in these figures. Now in the political scenario, no proper actions are taking place other than the normal debates and the news channel discussions. But once any updates take place, the Indic Eye will surely keep you updated too. Now keeping the video short, at last I would only like to tell the people of Tamil Nadu, in fact I request them, don't go to the court and spare your time, just to show them the power of your ballot. Elect a person who respects Sanatana Dharma, who will believe the temple ecosystem, our culture, and will protect our traditions.